Hey guys, how are you doing? This is Vince again, and today we want to something just happened last night. Actually, usiku ya kuamkia leo. Here's what happened: Babu Owino, the BBI comrades, just shot an innocent DJ at B Club. Now, here's the funny part about this whole thing. You know, before you get a gun license, there are some things that you have to meet first. It's a concealment. There's a policy that says that ukiwa na hiyo bunduki wewe hauruhusiwi hata kuonesha mtu yote unless maisha yako iko hatarini. But here's the funny thing. Babu Owino, they had some sort of an argument with the DJ, and bam, suddenly pulls up the rifle, the gun, and boom, shoots the DJ in the neck. Now, nataka tuelewane hivi, and I hope this doesn't happen, because trust me, if it will happen, then sisi tutakuwa ni wajinga wale wa mwisho. Kama kweli huyu jamaa ataachiliwa hivyo na aende, then afadhali Kenya igawanywe mara mbili, iwe Kenya matajiri na politicians na Kenya sisi maskini huku hivi. Because you can't tell me you have a gun and you go about shooting people and then you walk away scot free. Haifai kufanyika hata kidogo. And now hii inafaa ikuwe message ya kila Mkenya. The DCI na wale wote authority wanafaa wa make sure kwamba huyu jamaa amekuwa prosecuted. He got off the hook the day he abused our president na akaachwa tu hivyo. This time round, something has to be done. You know, these guys need to be taught a lesson. Because you don't tell me that umepata license ya kubeba hiyo firearm, wewe kazi yako ni kutishia watu wengine. And I hear that he's done sort of things kwa clubs zingine kutishianga watu. And he has these security guys go about beating people. It's very bad. Inakaa mbaya. And now the law says, sasa hapa niko na my laptop, I'm actually on the website, mahali ninasoma sheria sote. Na ningependa, I don't know where I can get an article about assaulting. Because you see, hatuwezi kaa kwa nchi ambayo wale watu ambao wanaunda sheria ndio wanazivunja alafu wanaenda hivyo. What example are they showing other people? For sure, haifai kufanyika. And I call upon the authorities to make sure kwamba huyu jamaa amelipia hii mambo yote. So that poor DJ anafanya kazi pale, analipwa mshahara kidogo sana. He's hustling for his family, and then wewe unaenda unapiga risasi. So akisha kufa, then what happens? Okay, hata kama atakufa, umemweka mark, atakuwa able kufanya kazi yake tena mara nyingine? Haiwezekani. Na hii inafaa kukoma. Hii mambo ya kuwa wewe ni mtu, he came here, this guy campaigning just the other day begging for votes. Akasema yeye ni kijana, atachange maisha ya vijana. So this how you change maisha ya vijana, kwenda ukiwapiga marisasi kwa kazi yao. This is very bad. Na huyu jamaa atafaa kuwa mbunge, because he's a bad example to our society. Hafai. Nini anajaribu kuonesha watu wengine? Kuna youths hapa wako wengi. So inamaanisha kwamba wewe ukiwa bunge umepewa authority, unaunda sheria, uko kazi yako ni kufanya kupiga watu. This thing has to stop. Inafaa ikome kabisa. Kuna watu wengi hapa hivi. We have akina Murkomen, we have akina so many politicians, akina Joho. They have firearms. Do they go about threatening people with their guns? No, they don't. You jinga inafaa ikome. Na anafaa kuwe ndani kabisa. He has to pay for that. Aenda fungwa hata jela pia, akae huko aone venye watu wanakaa. That seat has to be stripped away from him. Tufanye by election hapa hivi, mtu mwingine achukue hiyo, somebody worthy atachukua hiyo kiti hiyo. The law says, naongea sasa because sheria inasema kwamba kuna freedom of expression. Every person has the right to freedom of expression, which includes freedom to seek, receive or impact information or ideas. Freedom of artistic creativity and academic freedom and freedom of scientific research. Hiyo iko kila mahali, so there's nothing you can do. This is article 33 section 1. Hakuna mahali penye inasema kwamba wewe you go about beating people up, go about it. This has to stop, man. How come this is happening?
Kenya si wajinga vile as much as niza kuwa sisi ni waoga, yes, tunaogopa, lakini sisi si wajinga vile. Hii ujinga inafaa ikome bana, because you see, I mean, can you even ask yourself a very simple question? Ask yourself this very simple question. How much do you love Kenya? How much do you love your Kenya? This goes to everybody out there who tries to protect these criminals. How much do you love Kenya? How much do you want to change this Kenya? I myself, I love Kenya so much, to a point that I'll never give a bribe. I love Kenya so much, never to take shortcuts. But utasikia huyu jamaa after shooting this guy here, utaona hasa amefanya hivi na hivi, he's out. Trust me, he'll be out. What kind of a country is this? You cover criminals to continue oppressing people, innocent people. This is bullshit, and it has to end. This is not even allowed, Maze. It's not even allowed at all. Last time there was a DJ somewhere, he was stripped of his license because he rose up his hands and his gun ikaonekana. Somebody took a picture of it. Haiko allowed. Nobody has to see that thing because it's a concealment. Haifai kuonekana unless maisha yako inahatarishiwa na mtu mwenye anataka kukumaliza. That's where you can pull out and exercise that right. But wewe kutoenda tu kuoneshanga watu, whether you're a politician, whatever you are, follow the law. Na kama sheria haitafanyika, people are watching, youths are watching. Now wanna grow up. These youths that are showing this funny stuff to, they are growing up. And the moment they grow up, they become men. They will do exactly what you're doing. And believe me, utakuwa mzee saa hizo na hautapenda vile Kenya inaendelea. So if we want to change this country, it has to be now. It has to be now. On a serious note, it has to be now. See ati, when you're caught in some mess, you bribe your way out. No. How much do you love Kenya? That's how you love Kenya? No. Haifai kuwa hivyo. You love Kenya so much to a point of kama umekosea juu umekosea. Police take bribes from matatus, hata matatu mzee, gari yenye haiko hata worth kuwa kwa barabara. Kesho yake gari inaenda naua watu. Is that how you love Kenya? Really? That is how you love Kenya. This madness has to end, one or the other. It has to end bana. Let us be an example. Kwanza nyinyi watu wenye mko kwa ofisi juu huko, mnafaa mkue example kwa watu wenye wako. You guys are leaders, for crying out loud. You should be an example to other people. Sisi watu tuko chini, tunafaa tuwa imitate. We have to kuwaiga. We need to imitate you guys. We need to follow your footsteps. But so if you're doing this, should we also do the same thing? Seriously. It ends. Mambo ya kuongeanga tu, it has to end. Actions. And I hope DCI prosecute this guy. Ende kotini, aende achajiwe na assault. And I think, okay, I don't have much time. Otherwise, you can see, let me show you this. I'm actually on the laptop here. And hii ni sheria. This is what we call law of Kenya. Kusoma hii kitu yote hii, amini usiamini, kuna mahali yenye inaelezea vizuri kwamba haufai kuassault mtu, na kuna punishment pia kuassault mtu. And I hope Babu Owino gets it. Trust me, he walked away scot-free after abusing our president. Akasamehewa. Raundi, Kenyans won't forgive you. And I swear they won't forgive you. Kabisa asisamehewe. That is bad. And that DJ is very young, by the way. Wonder how much do you think that guy earns there at the club? He earns less. He has a family that depends on him. They depend on that poor guy. Now you want to end his life because of your ego. Shame on you. Shame on you. Shame on you. And all Kenya should call upon each other to shame this guy. He has to go to jail and pay for his mistake. You don't do that to your family. Is that how much you love Kenya? It's so bad. It's really bad.